الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أول خلق الله تعالى وآخرهم مبعثا، وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا أزال أكرر عليكم وأعيد لكم المسألة مرارا: العقيدة الشك فيها لا يصح. وفي الحديث إن أحدكم يعمل بعمل أهل الخير حتى ما يكون بينه بعمل أهل الجنة، حتى ما يكون هو بين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، وبالعكس يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخل الجنة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. هذا حديث في البخاري وغيره. ومعنى ذلك كما قال بعض العلماء أن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الخير ظاهرا ولكن فيه شك في الإيمان، كأن يظن التجسيم أو يظن الحلول أو يظن أشياء، كما قال بعض العلماء كالإمام النووي وغيره. فيعتقد هو يعمل عمل أهل الخير في الظاهر، ولكن حقيقة هو ملبوس بشك، فيصبح في آخر نقطة يتضح له الأمر عندما تغرغر الروح أنه ما كان مسلما. لابد أن تفهموا أن هذا تفسير بعض العلماء الراسخين في العلم، ليس كلام المتأخرين. أنا لا أعتبر ما بعد القرن الرابع، لا أعتبر الرابع عشر، لا أعتبرهم ولا أرد إليهم النار. هؤلاء النقالة لا ترد إليهم الأقوال. هؤلاء النقالة ينقلون كلام العلماء، كما قال الإمام البناني وقد توفي قبل 200 سنة و50 أو ما يقرب من 300 سنة، قال: حكم قضاة الوقت بالشذوذ يرد لا ينفذ، لا يقر بالنبوة، لا يعتبر. قال في أيامه من قبل 300 سنة، قال لا يعتبر ما خالف الجمهور في هذه الأيام، لأنه لا يوجد من يعتمد قوله في هذه الأيام. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. In the name of Allah, the all-merciful and the especially merciful. All praise is due to Allah, Lord of the worlds. May His peace and blessings be upon the Prophet Muhammad ﷺ and his family and companions and followers until the Day of Judgment. Glory be to you, O Allah, and far from imperfection are you. We have no knowledge except that which you have taught us. Indeed, you are the all-knowing and the all-wise. O Allah, ease for me my chest and make my matter for me easy, and remove a knot from my tongue so that they may understand my speech. We begin again by reminding the same reminder, that repeating again once more that a person who is in a state of doubt it does not have Iman. Iman and doubt cannot exist within the same person at the same time. And this doesn't just mean that a person doubts or says that, okay, it could be that Allah exists or doesn't exist, or it could be the Prophet ﷺ was lying or telling the truth. For a person to accept that as a possibility, meaning this is called a corrupted belief, even if a person doesn't have doubt. Even some people, they claim that this is their belief. But beyond that, there are people who have beliefs that in reality their belief is a state of doubt. Their belief is corrupted to the point where they believe in Allah subhanahu wa ta'ala, whether that Allah is a physical body like us, or that Allah subhanahu wa ta'ala is in confined within a particular
a direction, حلول translation. يحل في الذوات. That Allah subhanahu wa ta'ala exists within everything or exists within other beings. A'udhu billah. Then this is all of these beliefs. In reality, they are not beliefs. They're not an iman. They are a type of doubt in itself. In what Allah subhanahu wa ta'ala has come with. Because this person could be doing the actions of the people of righteousness externally, and once that person dies and their soul comes to leave their body, they will realize and they will see at that moment, as is mentioned in the authentic hadith, they will know that they have been on falsehood and wrongdoing for their life. يعمل بعمل أهل الخير حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق على الكتاب بسابق علم الله تعالى لما كان يخالطه من شك أو اعتقاد فاسد كما فسر بذلك كثير من العلماء. That the hadith was mentioned that a person would do the actions of the people of Jannah until there's only an arm length between him and Jannah. And then the punishment would overtake him, meaning some of the scholars have interpreted this meaning that this person was mixing his actions with improper belief in Allah subhanahu wa ta'ala. He did not correct his belief in Allah, and this would manifest now in the moments he is leaving this world. And when we talk about Aqidah, when we talk about the beliefs of the Ahl Sunnah wal Jama'ah as they have been believed from the beginning. And not as, if you tell me, oh, well, this person who was within the last couple hundred years, he said so and so, and he had a different opinion, or he contradicted, let's leave. Let's disregard anything somebody the last few hundred years, last couple hundred years. We don't want to discuss what they said. We'll look at the origin, what the Islam has been practiced, what people have been believing since the beginning. ما زال الجبال موجود وإلا فنحن عفى الله عنا وعن أعمالنا. كيف يعني؟ نتكلم عن ما زال الجبال موجودون، ما زال الجبال موجودين وإلا فنحن عفى الله عنا وعن أحوالنا. We will discuss the sayings of these, lasting mountains that Allah subhanahu wa ta'ala has provided this ummah, and we'll, forget about the people who came after, and differed with them. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا ببركاته وأمثاله من الصالحين. قال لما قال أن الله سبحانه جل جلاله كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم ذلك بأنه على كل شيء قدير، تكلمنا عليها ماضيا. وقال وكل شيء إليه فقير، كل شيء محتاج إلى الله تعالى وليس فقيرا إلى شيء. ليس الله سبحانه جل جلاله محتاج إلى شيء، لا إلى السماء ولا إلى أرض ولا إلى جهة ولا إلى عرش، فهو خالق الكل ولا يحتاجه. وكل أمر عليه يسير، كل شيء على الله تعالى يسير. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله على كل شيء قدير. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله على كل شيء. كيف يعني إلا كنفس واحدة؟ ها؟ كيف يعني؟ كخلق نفس واحدة. سهل جدا. سهل أسهل من السهل، ليس سهل لا يعد سهلا، لأن السهل بالنسبة للمخلوق، أما الله تعالى لا إلى درجة السهول، لا إلى درجة السهول. خلق بلا شيء، بلا سهولة، السهولة معها شيء. لا. So Allah subhanahu wa ta'ala, the author has mentioned, He creates without His being in need to do so. And He provides for His creation without any effort. And He causes death with no fear and restores to life without difficulty. To say that something is easy for Allah, Allah says that neither your creation nor your resurrection, all the creatures together, their creation and the resurrection might as well been for Allah subhanahu wa ta'ala, just even the creation and resurrection of one creation. The billions and billions of creations, every single life form that Allah subhanahu wa ta'ala will bring, and will bring justice and resurrect even between the animals. That all of the creation and all of the resurrection that Allah subhanahu wa ta'ala will do, it might as well have been, as easy as one of His creation.
And this is only actually an example to help people understand. But to say that something is easy for Allah subhanahu wa ta'ala is wrong in itself. Because ease implies a low level of difficulty. To Allah subhanahu wa ta'ala there is not even ease. It's not even to the level of difficulty to be called easy. It is without effort and without any difficulty whatsoever. That it might, whether Allah is creating and resurrecting a 10 billion or a 10 trillion or even one, it's the same thing. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه المسألة هي عين التوحيد، ليس كمثله شيء. هذه هي لتنفي عن الله تعالى تشبيه، وبدأ بنفي التشبيه قبل إثبات الصفات حتى لا يلتبس على الناس. الله تعالى ليس كمثله شيء ابتداء، وبعد ذلك قال هو السميع العليم، ما قال هو السميع البصير ابتداء وبعد ذلك قال ليس كمثله شيء. بدأ بالتنزيه حتى لا يخطر بقلب الإنسان ما يصل إلى الأوهام. قال ليس كمثله شيء وبعد ذلك أثبت له السمع والبصر. لم يبدأ بالسمع والبصر حتى لا يخطر بقلب الإنسان ما يراه في المخلوقات. So and we went over the next few lines, but then over here we the line that he says, this is because he has the power to do everything. Everything is dependent on him. Everything is not even easy. Everything, it says everything is easy for him, but we discussed what that means. He does not need anything. And everything needs him. There is nothing like him, and he is the clearer, the seer. Here, this verse has a very important message in it. Allah subhanahu wa ta'ala says, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ, there's nothing like him, and he is the all-seeing and the all-hearing. So once you look at the placement in this verse. Allah first mentions the impossibility of being like his creation by saying لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ, there's nothing like him. Then he says he's the hearing and the seeing. So then it's not the other way around. That if Allah subhanahu wa ta'ala mentions the all-hearing and the all-seeing first, then people might try to imagine that Allah hears and sees in a way that we can understand, or would try to imagine Allah subhanahu wa ta'ala is hearing and seeing in a particular way, likened to his creation. But Allah subhanahu wa ta'ala has already stated the impossibility of that first, before stating his all-hearing and all-seeingness. هذا يقال سد ذرائع. هذا سد طرق الفساد. سد الذرائع إلى المحرم حتم. هو التشريع. هذا القرآن تشريع يسد الذرائع. شد الطرق إلى الباطل. ذرائع الطرق. هذا يقال له سد ذريعة. So this is called. هذا في علوم الأصول سد ذرائع. In the سد طرق الفساد. الله تعالى سد طرق التشبيه قبل أن يخطر بالبال. So in the principles, in the usul, there's something called sadd al-dhara'i, which is something as a barrier, but to not to mistranslate it, but just in this instance, it is closing all the doors and closing the avenues for all the types of misguidance and all the types of disbelief and statements of anthropomorphism and so on that people make. Allah subhanahu wa ta'ala does that with this statement that there is nothing like him. لأن الشريعة جاءت لحماية الناس. هذا يقال سد ذرائع. هذا سد التشبيه. هذه الآية أولها سد التشبيه وبعد ذلك أثبت. So this verse, there's two parts of it. There is Allah subhanahu wa ta'ala is saying in it, the first thing he is doing this shutting down and closing the doors and closing the avenues of anthropomorphism. Anthropomorphism meaning likening Allah to his creation in some sort of way. So then he said that, knowing that basically he is the all-seeing and all-hearing. المتأخرون يقولون ليس سمع الله عن أذان وليس بصره عن أعين. هذا واضح. نحن لما نقول ليس كمثله شيء فالتخيلات انتهت. So once the modern scholars are saying that the hearing of Allah is is not based off of like ears and seeing and so on. This is something that we know. هذا فقط إيضاح للعوام وإلا فالله تعالى فوق ما يتعقله الإنسان. But this is something, of course, that is understood, and this is something that doesn't even need to be mentioned,
Because if somebody knows this. لم تجد كتابا متقدما يخطر بقلب هذا يكتبه في كتاب هذا. The interesting thing is you won't قبل ما find. جاء المتأخرين وفتنوا هذا ما كان يخطر بالقلوب يعني. You won't find in the previous books of Aqidah, you won't find really those statements. من الطحاوي لماذا ما يقول هذا؟ From the older generations, you won't find statements that had to clarify that Allah didn't have هم ears. لا يعلموا البلداء، لا يعلموا البلداء الأغبياء، لا يعلمون من هو في هذا الجيل الجديد الفاسد. Because this is something that was taken as a given. People understood Allah is not like His creation. لأن الواحد لما يسمع كلام أبي بكر كيف يتصور بعد ذلك أذن أو عين؟ العجز عن إدراكه إدراك والخوض في إدراكه إشراك، فالأذن والعين مدركة. هذه لا ترى، حتى ترى بالعين ليس إدراك قلبي، هذا إدراك عيني وسمعي. هذا أمر سهل، إدراك الأذن والعين أسهل من السهل. اسمعوا هذا كلام بلادة. الآن المتأخرون يعلمون البلداء لا يعلمون الأذكياء. لذلك لا بد أن تفهموا أن العصور المتأخرة من القرن العاشر انتشرت فيها البلادة، لذلك المتأخرون صاروا يتنازلون عن فهم القدماء لأجل أن يبينوا أمور واضحة جدا. لذلك منعوا الاجتهاد لأنهم ما وجدوا الناس عندها أهلية لشيء. ما دام الناس يتصورون أذنا وعينا لرب العالمين أين يكونوا مجتهدين؟ هذا من هذا لا يصاب، حتى هذا يصاب لأنه غبي. لابد أن تفهموا، هل رأيتم مجتهد خطر بالقلب هذا؟ لا. ولا كتبه في كتابه ولا علمه طلابه؟ لا، هذا لا يوجد مطلقا من أئمة المجتهدين الذين بلغوا آلاف. لا. So this is something that helps us see also the contrast between the scholarship of today and of past times. Who was being taught? What were the norms that were being spread? What did people understand? The people, they understood this thing was taken as a given. The people, they understood who Allah subhanahu wa ta'ala was. And here, when there was matters of dispute or clarification, they were about deeper issues in Aqidah and so on. But nobody was foolish enough to come and say that, look, Allah subhanahu wa ta'ala, to make a likening of Allah to His creation and say that Allah subhanahu wa ta'ala has, sees by ears and sees by eyes and hears by ears. A'udhu billah. This is something that was not even a matter of discussion. That if somebody that somebody who believed it, it's not even something that would have been discussed. لما تقول القاعدة لما قال أبو بكر العجز عن إدراكه إدراك. Because the principle is what Abu Bakr radiallahu anhu said, that knowing you're incapable of comprehending Allah, then that's understanding who Allah is. Then you have understood who Allah is. فإذا كنت عاجزا عن إدراك هذا هو الإدراك، كيف تصوره في جهة الجهات مدركة، الأعين مدركة، الآذان مدركة، بل مرئية، ليست مدركة بالقلب فقط، مرئية ومسموعة. ليس إدراكا قلبيا، بل هذا مثلا يعني مرئي مشاهد. Ears are, something that is that we can comprehend, that we can understand, that is we can measure and we can فوقية ممكن تفهم. Visualize. Being in a particular direction is something that we can comprehend, we can visualize. Of Allah's, okay, if you keep going that way, then astaghfirullah, you'll get to Allah subhanahu wa ta'ala. ممكن نتصور الملائكة الآن، أمر سهل ممكن نتصور. Imagining the angels, ممكن نتصور. Even though we do not see them, this is something we can even begin to comprehend and ممكن نقول إجسام نوراني هذا عادي نتصور. We can understand. لماذا ما ينهون عن تصور الملائكة؟ Beings of light. لماذا ما ينهى الله عن تصور الملائكة؟ With wings and so on. Why didn't Allah? لماذا ما يقول ليس كمثل الملائكة؟ لماذا؟ ما هو المعنى؟ افهموا الآن لابد الإنسان يا أصحاب العقول الذين تدعون أنكم أصحاب صايص وعقلاء، عملوا عقولكم يا أغبياء. وأنا انتقدني كثير من الناس قال إن أقول كلمة حمار وغبي، لكن الله تعالى قال الناس الأغبياء حمير. هل هم سينتقدون رب العالمين؟ لا ينتقدون رب العالمين يكفرون. من انتقد رب العالمين فهو كافر. قال الله تعالى أن الأغبياء هم أبلد من حمير، قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. وقال الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذا كان انتقاد لرب العالمين فمرحبا، اللهم اجعلني من المنتقدين،
اللهم لا تترك أحدا من الأرض إلا وانتقدني إذا كنت منتقدا مع رب العالمين. يا ربي لك الحمد ولك الشكر. So just to give an idea, in modern times, the modern, so-called, scholars, they have to explain these matters because the general public, things have been so corrupted. People's views of who Allah is has been so corrupted by false teachers and false aqidahs being spread and being around a lot of disbelievers and a lot of non-Muslim mentalities that leak into Muslim ideologies and thinking and so on, and all of this corruption that has caused the need for modern day teachers to be teaching people, oh, hey, look, Allah doesn't have eyes like you or ears like you, and Allah isn't like you, and so on. These are things that were understood before, that none of the mujtahideen, how could the people of today be mujtahideen if this is something that is the norm, that people are like at the level that we are so primitive now in our terms of our belief and in our sophistication for our belief systems, that this becomes something that is common, that you actually have to stop and tell somebody, oh no, when I say Allah is all hearing and all seeing, that I don't mean that He has eyes and ears and so on. That this is already in itself a symbol of where we're at, and even where the level of our scholarship is at in the terms of the things that have to be discussed. But in regard to all of this is something that needs to be explained only once the people have reached a level of kind of foolishness or stupidity or like a lack of intellect to the point that this is something that has to be taught. And now Sheikh said that people have criticized that I use the word تقول الغباء وتقول حمار وتقول that you say people are there's people have stupidity or people are like donkeys, and people they criticize me for using this language, but then in reality this is a language that Allah subhanahu wa ta'ala used in the Quran, that Allah subhanahu wa ta'ala said that قال إن الغافلين إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. قال مسوء حالا من الحيوانات كلها. Who are heedless of Allah subhanahu wa ta'ala, He said that they are like the cattle or like the كل الحيوانات, like the animals. Rather they are worse. أسوأ. Rather they are worse than animals. And Allah subhanahu wa ta'ala says about the people who were given the Torah, meaning they were given the divine teaching and then they didn't practice it, they didn't understand it, and they didn't implement it. Allah says it's like a donkey that is carrying books on its back. So if using this word so if somebody is criticizing for using this word and Allah subhanahu wa ta'ala has used it, then this person, why would this person is saying that using this word is bad and so on, this word is found in the Quran, that Allah subhanahu wa ta'ala likens the heedless and says they're worse than animals, that the ones who were given knowledge and abandoned it and abandoned its understanding even in its practice. Allah subhanahu wa ta'ala says they are donkeys and like the donkeys carrying books. So if they're criticizing this, then if they're saying that this is something that is wrong to do, then astaghfirullah, they're criticizing Allah subhanahu wa ta'ala. And wallahi, if somebody's criticizing Allah, I would love that this whole world is criticizing me for something. If they're astaghfirullah criticizing Allah subhanahu wa ta'ala along with it, then then I have no problem with that. عداوة رب العالمين من هو متهيئ لعداوة رب العالمين فمن أنا. If somebody is prepared to criticize Allah subhanahu wa ta'ala or something that Allah has said, then who am I? Criticize me alongside with Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah. خلق الخلق بعلمه. الله سبحانه جل جلاله قدر الكائنات كلها بعلمه، ليس أمرا جديدا على الله تعالى. قد خلقنا نحن ونحن الآن، وخلق من قبلنا، وخلق آدم قبل وجود آدم، فالكل خلقه في علم واحد سابق ليس بمتجدد وليس له وقت حدث فيه، بل علم الله علمه سابقا ليس له وقت ولا زمان ولا مكان. علم أن هذا العالم سيأتي على هذا الجدول العجيب في وقت كذا، يقع كذا وقت كذا. هذا يقال له الخلق العلمي، التقدير العلمي. معناها في علم الله تعالى قدر الأشياء كلها، مقاديرها وأمكنتها وما ترزق به وما بعلمه كامل. وبعد ذلك أظهرها كما قلت لكم في الآية الماضية، أن العالم قال له السائل
كل يوم هو في شأن. لا أريد أن أضيع علي. معنى علم المخلوقات كاملة وقدرها تقديرا. So he mentions, the author mentions, he created creation with his knowledge. Meaning معناها علم الكائنات كلها وقدرها أوقاتها وأرزاقها ومقاديرها ومن هي وأين تنسب وأين تكون، كل شيء في علمه. الوضع قد وضع من قبل في علم الله سبحانه. Meaning that all of creation, us, those who came before us, the previous nations, every single thing, the angels, the trees, the plants, the earth, the planets, the stars, every single thing at every moment, Allah subhanahu wa ta'ala has already created that in every single moment of its existence. معناها قدره في علمه تقديرا. And he has willed it in his knowledge completely, that this is something that is not newly happening to Allah subhanahu wa ta'ala, or that Allah subhanahu wa ta'ala is seeing what's happening next and then creating something different and so on. No, Allah subhanahu wa ta'ala has already created everything with his knowledge from previously, not previously to say a particular time, but not confining him to a particular time, but rather everything was always in his knowledge. And then نعم. ولذلك الله تعالى قال كل يوم هو في شأن. معناها يرفع هذا ويخفض هذا ويعز هذا ويذل هذا ويرزق هذا ويحرم هذا ويفقر هذا ويغني هذا. أحوال تتجدد علينا، وإلا فالله تعالى عالم كل شيء لكن يظهره لنا سبحانه جل جلاله. This is why it is mentioned in the verse. Allah subhanahu wa ta'ala says كل يوم هو في شأن, which again I will not translate. I don't want to mistranslate it. كل يوم هو في إظهار حال. نعم. وكل يوم هو في إظهار حال. So in every day that Allah subhanahu wa ta'ala brings about a new state of being of the creation. يرفع هذا ويذل هذا ويعز هذا. So in one day Allah subhanahu wa ta'ala elevates somebody, and in another day that person is humiliated. This person is brought to life. This person is dead. And so on. This is something that is not. تلك الأيام نداولها بين الناس. Allah subhanahu wa ta'ala passes these times over different peoples. That some people are strong one day, and that those من كانت المالكة لأمريكا بريطانيا. Who used to own America? It used to be the United Kingdom. بريطانيا كانت هي الدولة التي لا تغيب عنها الشمس. It used to be the kingdom that the sun does not set upon. والآن صارت أمريكا. Now America became independent. تلك الأيام نداولها بين الناس. Right, these times Allah subhanahu wa ta'ala ولم يكن الكل مذكورا من قبل. Allah alternates these times between the people, and even a country that its name wasn't existent before, and then it exists later. So it's not that Allah subhanahu wa ta'ala is the one who is changing, rather these things were already in His knowledge. هذه الأشياء مقدرة كلها وواقعة في علم الله تعالى، وتبرز الآن تظهر لنا للكائنات، تظهر للكائنات. So the translation over here is every day He's bringing about a matter. Every day He is bringing about a matter. In Arabic, if somebody mistranslated it, they would think that it means that in every day Allah subhanahu wa ta'ala is in a different matter. That they would ascribe that a'udhu billah subhanahu wa ta'ala from ignorance, that Allah's state changes, but it's not Allah's state that changes. هذا تغيير للمخلوقات. هذا مثلا إبراز للمخلوقات على أنواع وأشكال. The change occurs within that creation itself. Allah brings about a different matter that has already existed in His knowledge previously. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم آجالا. هاي مقدرة في علم الله تعالى. قدر لهم أقدارا، معناها أقدار طول وعرض ووزن. هاي أقدار مقادير الله تعالى. وكذلك أيضا أحوالهم كلها التي تجري عليهم، أقدار التي تجري على الإنسان تقديرا أو أقدار، كلها يمكن أن يكون. وضرب لهم آجالا، هذا مثل عمره كذا خلاص. الأشياء التي تظهر من المقادير للملائكة هي ظاهرة لله تعالى قدرها، لكن الملائكة يخبرون يكتب أجله ورزقه وكذا. هذا بالنسبة للملك جديد، وأما بالنسبة لله تعالى فقد قدره تقديرا. So He created creation with His knowledge,
He appointed destinies for those who He created, and He allotted to them fixed lifespans. So people sometimes they hear the hadith that once a person reaches the age of 4 months in the womb, then that person, Allah sends an angel that breathes their soul, and their wills are written, like where they will die, whether this person will go to Jannah or hellfire. هذا شديد على الملك. هذا شديد على الملائكة. These things that are written are new for the angel that is writing them, but these things are already predestined with Allah subhanahu wa ta'ala and in Allah subhanahu wa ta'ala's knowledge previously before that. ولم يخفى عليه شيء من أفعالهم سبحانه جل جلاله. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Nothing about them was hidden from Him before He created them. لم يخفى عليه شيء من أفعالهم قبل خلقهم. قبل أن يخلقهم ما خفي عليه شيء مما ما يفعلون الآن قبل خلقهم. Nothing was hidden from Him